Warum so viele Tattoos, OMA. Das fragte der 23-jährige Obermachtbauer an einem Dienstagmorgen im Ausbildungslager der Naval Special Warfare, während seinen Kameraden zugrunste, als ein 71-jährige Frau von im Besprechungsraum stand. Das Lachen starb schnell. Innerhalb von 5 Minuten wurde jeder Mann in diesem Raum in absoluter Stillsitzen und begreifen, dass sie sich in der Gegenwart von jemandem befanden, der durch mehr Feuer gegangen war, als die meisten von ihnen je sehen würden. Wenn du glaubst, dass Krieger in Formen auftreten, die du nie erwarten würdest, schreib jetzt respektwürdigend in die Kommentar. Der Besprechungsraum fast 16 Männer, all frisch von BUDS, dem brutalen Auswahlkurs, der 100 von Kandidaten auf ein Handvoll frisch gebackener Seals reduziert. Sie waren jung, hart und überzeugt, sich bereits gegen das Schlimmste bewiesen zu haben, was die Welt bieten konnte. Sie hatten die Hellweek überlebt. Sie hatten sich ihren Trident verdient. In ihren Köpfen waren sie die Elite der Elite, und nichts konnte sie jetzt noch demütigen. Als sich also die Tua aufniet und ein klein, silberhaarige Frau mit einer abgenutzten Ledertasche herinkam, war die Reaktion vorhersehbar. Verwirrt Blicke, unterdrücktes Lächeln, ein paar geflüsterte Witze darüber, dass sich jemandes OMA auf dem Stützpunkt verlaufen hat. Sie trug einfach Zivilkleidung, Stoffhosen und ein langärmliches Hemd, und bewegt sich mit der vorsichtigen Sparsamkeit von jemandem, dessen Körper über Jahrzehnte hart beansprucht worden war. Niemand stand auf. Niemand begrüßt sie. Sie warteten nur darauf, dass jemand den Item aufklärt. Fregattenkapitän Berger trat hinter ihr ein und setzte sich nicht. Das war das erste Zeichen dafür, dass etwas anders war. Berger war ihr Kommandeur, ein Veteran mit 22 Dienstjahren und Kampfeinsätzen auf 3 Kontinenten, und stand nahe auf, wenn sitzen konnte. Doch blieb in Habechstellung nahe der Tua stehen, sein Gesichtsausdruck unlesbar, und beobachtet sein jungen Operator mit etwas, das Vorfreude gewesen sein konnte. Meine Herren, das ist Frau Katharina Hollmann. Sie wird für die nächsten 2 Wochen ihr ganzen sehr Ausbildung leiten. Ich erwart ihr wohl Aufmerksamkeit und ihren vollen Respekt. Erhielt ihn. Das ist keine Bitte. Dann ging Die Tua schloss sich mit einem Klicken, das lauter klang, als es sollte. Katharina Hollmann stellte ihr Tasche auf den Tisch und wandte sich dem Raum zu. Die sahen sie ihr Arm. Als sie ihr Armel hochkrempelte, kamen verbles Tattowierungen zum Vorschein, Dutzend davon, die ihr Unterarm vom Handgelenk bis zum Ellbogen mit einem dichten Geflecht aus Symbolen, Zahlen und kleinen Bildern bedeckten. Keine dekorative Tinte, kein künstlerischer Ausdruck, etwas ganz anderes. Obermachtbau war derjenige, der den Mund nicht halten konnte. War der Jahrgangsbest seiner BUDS-Klasse gewesen. Der schnellste Läufer, der starkste Schwimmer, der Musternab, von dem jeder Großes erwartet. Sie Selbstvertrauen hat ein Scarf kannte, die manchmal in die Falschrichtung schnitt. Hey, Frau Hollmann, sagte lautgenig, damit alles hören konnten. Warum so viele Tattoos, OMA? Sie müssen in den 60ern ein wildes Leben gehabt haben. Ein paar der Männer lachten nervös. Die meisten blieben still und schauten zu. Katharina reagiert nicht mit Ärger oder Beleidigung. Sie sobau einfach mit blassgrauen Augen, die weder Warm noch Feindslichkeit enthielten, nur einen ruhigen, abwägenden Blick, der trotz allem auf seinem Stuhl herumrutschen ließ. Dann ging sie langsam und bedeckt auf zu und blieb in seinem Tisch stehen. Sie streckte ihren rechten Unterarm aus und zeigte die Tinte wie ein Museumstück.
Die ist higher, sagte sie und zeigte auf ein klein Kompassros nahe ihrem Handgelenk, ist aus Laos, 1971. Ich war 22 Jahre alt, ungefähr in ihrem Alter. Verbracht 3 Monate im Dschungel und leitet Netzwerk für die Agency, worin die offizielle Regierungsposition lautet, wir hatten dort keine Präsenz. Ich finger wandert zu einer Reihe von via Strichmarkierungen. Die sind aus Nicaragua, 1983 bis 86. Via separate Einsatz. Wir sprechen nicht darüber, was wir dort taten, aber ich sage ihnen so viel, zwei diese Markierungen wären beinahe nicht entstanden. Sie fuhr mit einer Leine zu einem kleinen Stern mit einem Datum darunter. Beirut, 1984. Ich war im Gebäude neben der Kaserne der Marines, als der Lastwagen kam. Verbracht 6 Stunden damit, mit bloßen Händen durch die Trümmer zu graben. Sie so zu Bau auf. Mochten Sie, des ich weitermake, junger Mann. Ich habe noch etwa 40 Jahre hart zu bedecken. Der Raum war vollkommen still geworden. Bauers Gesicht war blass geworden. Die anderen Operator start, frühe Belustigung durch etwas ersetzt, das und stark grenzte. Katharina Holman fuhr fort, Stimme ruhig und sachlich, als wird sie ein Einkaufslist vorlesen statt ein Chronik von Jahrzehnten im Schatten. Sie erzählt ihnen von den Tatawirungen aus Kolumbien, von den Philippinen, von Orten, die auf keiner offiziellen Einsatzkarte existierten. Sie erklärt das System, eine Markerung für jede abgeschlossen Mission, jedes Mal, wenn sie in feindliches Gebiet gegangen war, ihr Ziel erreicht hat und Leben zurückgekommen war. Die Tinte war ihr Protokoll, ihr Beweis, ihr Art, die Mission zu ehren, über die sie nicht sprechen konnte, und die Menschen, die sie unterwegs verloren hat. Die Agency verleiht keine Orden für das, was wir getan haben, sagte sie. Das meist von dem, was ich getan habe, ist noch immer geheim. Wird es wahrscheinlich noch lange bleiben, nachdem ich tot bin. Also für ich mein eigens Protokoll. Jede Markerung auf meiner Haut ist ein Versprechen, das ich gehalten habe, und ein Nacht, die ich überlebt habe, als das Überleben nicht garantiert war. Sie kehrte in die Spitze des Raums zurück und setzte sich auf die Kante des Tischs. Plötzlich so sie weniger aus wie Gemandes Großmutter, und mehr wie genau das, was sie war. Ein ruhender Raubtier, der Energiesparte, sein Umgebung mit der unbewussten Wachsamkeit eines Lebens beobachtend, dessen gefährlichen Orten verbracht worden war. Ich bin nicht hier, sie mit Kriegsgeschichten zu beeindrucken. Ich bin hier, weil sie jungs bald an Ort gehen werden, wo ihr Technik versiegen wird, ihr Unterstützung verschwinden wird und ihr Ausbildung das einzig sein wird, was zwischen ihnen und einem Flächengrab steht. Ich war an die 10 Orten. Ich wird gefangen genommen, verhört, ausgehungert. Zum Sterben zurückgelassen. Ich habe gut Menschen zerbrechen sehen, und ich habe durchschnittlich Menschen ein stark finden sehen, von der sie nicht wussten, dass sie besessen. Der Unterschied liegt nicht in Muskeln oder Treffsicherheit. Liegt hier drin. Sie tippte sich in die Schlaf. Das ist es, was ich ihnen beibringen wird. Nicht wie man überlebt, sondern wie man aushält, wie man den Verstand intakt hält, wenn einem als an dir genommen wird. Bauer hob die Hand, ein an dir Gest als Zuvor. Soglich jetzt, respektvoll. Ich entschuldige mich für das, was ich gesagt habe. Ich wusste es nicht. Katharina winkte ab. Sie sollten es nicht wissen. Das ist der ganz schön der Sache.
Ich sehe aus wie Gemandes Großmutter, weil ich Gemandes Großmutter bin. Drei Enkelkinder, 4, 7 und 11 Jahre alt. Ich Backkekse. Ich Gartni. Ich Gehörsantigs in die Kirche. Sie hielt in. Ich habe auch 43 Jahre lang Dinge getan, die ihnen Albtraum bereiten würden. Habe mit Mannen zusammengearbeitet, die mir genauso angesehen haben, wie sie vor 10 Minuten. Jeder einzelne von ihnen hat dieselbe Lektion gelernt, die sie jetzt lernen. Nehmen sie niemals an, dass sie Gemandes Geschichte kennen, nur weil sie ihn ansehen. Die gefährlichsten Menschen, die ich getroffen habe, waren die man in einer Menschenmensch nie bemerken wird. Das ist es, was sie gefährlich gemacht hat. Sie lächelt. Und für einen kurzen Moment war etwas Scharfes darin. Das ist es, was mich wirksam gemacht hat. In den folgenden 2 Wochen elegte Katharina Holman jeden Arme, die Jungen Seals über Überleben und Widerstand hatten. Sie bracht ihnen Techniken bei, die in keinem Handbuch standen, Methoden, die sie über Jahrzehnte verdeckte Arbeit entwickelt oder von Kontaktpersonen und Verbündeten gelernt hat. Sie sagte ihnen, wie man während eines Verhörs mental Zufluchtsort schafft, in die man sich zurückziehen kann, wie man Gefangene auf Schwachen leist, wie man Hoffnung bewahrt, wenn Hoffnung irrational erscheint. Sie teilte Geschichten ohne Namen oder Ort, lehrt durch Beispiel und ließ sie die menschlichen Kosten der Fähigkeiten sehen, die sie weitergab. Die Operator, die am ersten Tag noch gegrinst hatten, wurden zu ihren treuesten Schülern. Sie blieben nach den Sitzungen, Fragen zu stellen. Sie machten sich Notizen mit einer Intensität, die sie in konventionellen Klassenzimmern nie gesehen hatten. Bauer, der Mustanab, der sie OMA genannt hat, wurde ihr inoffizieller Assistent, trug ihr Tasch, richtet ihr Materialien, und behandelte sie mit einer Rücksicht, die an Ehrfurcht grenzte. Am letzten Tag des Unterrichts krempelte Katharina ihr Armel ein letztes Mal herunter und wandte sich in den Raum. Sie würden Dinge sehen und tun, die sie für immer segnen würden. Manche dieser Sachen würden sichtbar sein. Sie beruht ihren Unterarm. Die meisten nicht. Result ist, dass sie nach Haus kommen. Und dass sie ganz nach Haus kommen. Nicht nur ihr Körper, sondern ihr Verstand, ihr Ziel. Die Menschen, die sie lieben, würden es, die Person zurückzubekommen, die sie weggeschickt haben, nicht irgendeinen zerbrochenen Fremden, der ihr Gesicht trägt. Sie hob ihr Tasch auf und so jeden einzelnen von ihnen der Reihe nacken. Ich habe ihnen von den Einsätzen auf meinen Armen erzählt. Was ich ihnen nicht erzählt habe, ist die Mission, die am wichtigsten ist. Sie läuft immer noch. Sie heißt, Mensch bleiben in einem Job, der jeden Tag versucht, einen zu etwas anderem zu machen. Das ist die Mission, mit der sie den Rest ihres Lebens verbringen würden. Ich kämpfe sie noch immer, mit 71. Sie würden sie in ihrem Alter kämpfen und in jedem Alter danach. Sie ging zur TUR, hielt dann in. Und Jungs, wenn sie das nächste Mal ein alte Frau mit merkwürdigen Tätowierungen sehen, fragen sie wie leicht nach ihrer Geschichte, bevor sie ihren Namen treffen. Sie konnten etwas lernen. Fregattenkapitän Berger traf sie im Flur. Hat die letzte Sitzung durch das Beobachtungsfenster verfolgt, so die meisten ihrer Unterrichtsstunden über die 2 Wochen hinweg beobachtet hat. Nächstes Jahr zur gleichen Zeit, Frau Holman. Sie nickte. Solange ich noch atme, kommen der.
Die ist Jungs müssen wissen, dass der Kampf nicht immer so aussieht, wie man denkt. Manchmal sind die hartesten Operator im Raum die niemand verdächtigt. Sie schüttelte ihm die Hand und ging hinaus in den kalifornischen Sonnenschein. Nur ein weitere alte Frau mit silbernem Haar und einer abgenutzten Ledertasche. Niemand, der in ihrer Vorbeigung, hat erraten, was sie in ihrer Erinnerung trug, welche Geschichte auf ihrer Haut geschrieben stand. Das war der Sinn der Sache. Das war es immer gewesen. Die besten Mädchen keine Werbung für sich. Sie halten einfach durch und geben weiter, was sie wissen, und hoffen, dass die nächste Generation sich daran erinnert. Wenn du glaubst, dass stark kein Alter kennt und matt kein Geschlecht kennt, abonniere diesen Kanal und teil dies Geschichte mit jemandem, der sie hören muss.